Trump, Israel, Guerras, tensão no mundo. Será que tudo isso tem alguma ligação com aquilo que a Bíblia chama de sinais do fim? Muita gente está olhando para os acontecimentos atuais e fazendo a mesma pergunta estamos vendo, diante dos nossos olhos, o cumprimento das profecias bíblicas. Mas cuidado, este vídeo não é acute para espalhar medo. Não é acute para marcar datas. Não é acute para transformar manchete em doutrina. É acute para fazer a pergunta certa o que Jesus realmente disse. E mais importante ainda como cristão deve reagir quando o mundo parece caminhar para o caos. Fique comigo até o fim, porque talvez o maior sinal não esteja apenas nas notícias, mas na forma como Deus está chamando a sua igreja para despertar. Antes de tudo, preciso dizer algo como claros a Bíblia nos chama vigilância, mas também a sobriedade. Jesus falou sobre guerras, rumores de guerras, nossos se levantando contra nossos, angústia entre os povos e tempos de grande tensão. Mas ele também deixou alerta muito importante não se alarmam. Ou seja, os sinais existem, mas o discípulo de Cristo não deve viver em pânico. Então, quando nomes como Trump entram no centro do debate político e internacional, especialmente em assuntos ligados a Israel, Jerusalém e Oriente Médio, muitos imediatamente conectam isso com profecia bíblica. A grande questão não é acute se devemos observar. Devemos sim. A grande questão é acute estamos observando com discernimento espiritual ou apenas regindo ao barulho do mundo. Se existe uma nação que constantemente volta ao centro das discussões proféticas, essa nação é acute Israel. E não é acute por acaso. Ao longo das Escrituras, Israel ocupa lugar central na narrativa bíblica. Quando falamos de aliança, promessa, Jerusalém, mechas, restauração e consumação dos tempos, Israel aparece repetidamente. Jesus, ao falar sobre os acontecimentos futuros, menciona Jerusalém de forma direta. Isso significa que o povo de Deus não pode ignorar o que acontece naquela região. Agora, atenção, observar Israel não significa transformar qualquer conflito em prova definitiva de que o fim chegou a manha. Mas significa reconhecer que, biblicamente, Jerusalém nunca foi detalhes. Ela sempre foi ponto sensível na história de redenção. E onde Trump entra nessa história, Trump é acute uma figura que provoca risos extremas. Para alguns, ele é acute apenas líder político influente. Para outros, ele representa uma força que mexe diretamente com temas sensíveis ligados a Israel, guerra, diplomacia, poder global e o futuro do Oriente Médio. E acute justamente por isso, que o nome dele aparece com frequência em debates proféticos. Mas aqui quero ser muito responsável como vocar a Bíblia não manda o Cristo ser identificando cada personagem político como cumprimento exato de uma profecia específica sem base clara no texto. O erro de muita gente acute este pega nome forte do noticiário, mistura com medo, mistura com especulação e chama isso de revelação. Nós precisamos ter mais temor diante da palavra. Trump pode ser uma peça importante no cenário geopolítico. Pode. As decisões de líderes mundiais podem influenciar o rumo de conflitos, acordos e tensões ligados a Israel, sem dúvida. Mas o centro da profecia bíblica nunca foi homem político MC. O centro sempre foi o plano soberano de Deus e o chamado para que seu povo esteja acordado, fiel e preparado. Quando Jesus falou sobre os últimos dias, ele citou sinais que atravessam diversas guerras, rumores de guerras, conflitos entre nossos, crises, engano espiritual, esfriamento do amor e necessidade de perseverança. Perceba algo muito forte aqui Jesus não disse apenas que haveria caos externo. Ele mostrou que, junto com a confusão do mundo, viria também uma crise dentro do coração humano. Porque as pessoas olham para Israel, olham para líderes poderosos, olham para guerras, olham para alianças internacionais, mas esquecem de olhar para dentro. De que adianta tentar decifrar o fim dos tempos e continuar vivendo longe de Deus. De que adianta discutir profecia e não ter vida de oração. De que adianta reconhecer sinais no mundo e ignorar os sinais de frieza espiritual dentro da própria alma. A verdadeira vigilância não começa na análise política. Começa no altar. Começa com arrependimento.
Começa quando alguém diz Senhor, antes de me mostrar o que está acontecendo no mundo, conserta o que está errado em mim. Existe erro muito comum quando o assunto e acute profecia trocar vigilância por medo. A Bíblia nunca nos chama para viver apavorados. Ela nos chama para viver despertos. O cristão não e acute alguém que nega a gravidade dos tempos, mas também não e acute alguém que se alimenta de pânico. O foco não e acute entrar em desespero. O foco e acute estar pronto. Se o mundo está acelerando em direção a dias difíceis, então esta não e acute hora de brincar com o pecado. Não e acute hora de viver evangelho superficial. Não e acute hora de tratar a presença de Deus como algo secundário. E acute hora de despertar. Então, afinal estamos vendo os sinais do fim. E o acredito que estamos vendo sinais que devemos nos levar a vigilância, a oração e ao discernimento. Não estou dizendo que podemos marcar o dia ou a hora. Não estou dizendo que cada manchete e acute o cumprimento final de uma profecia. Mas estou dizendo algo com convicção, o cenário do mundo deveria abalar a indiferença da igreja. Quando Israel volta ao centro dos tensos, quando líderes poderosos influenciam decisões globais, quando guerras e rumores se multiplicam, quando o medo cresce, quando a confusão moral aumenta, o povo de Deus precisa entender não e acute tempo de dormir. Talvez o maior sinal não seja apenas o que está acontecendo lá fora. Talvez o maior sinal seja o quanto Deus está chamando seu povo a voltar para a agora. Se esse vídeo falo com você, e eu quero te deixar uma pergunta muito pessoal se Jesus voltas hoje, ou seu coração estaria preparado. Não estou perguntando se você sabe interpretar manchetes. Estou perguntando se você está vivendo em comunhão com Deus. Porque no fim, a profecia bíblica não foi dada para satisfazer curiosidade. Ela foi dada para produzir santidade, vigilância e esperança. Então, em vez de ser daqui com medo, seja daqui com decisão. Or mais, busque mais, leia a palavra, volta ao primeiro amor, permanece firme. Porque, independentemente de como os acontecimentos se desenrolam, uma coisa e acute certa Cristo continua no controle da história. Se você quer mais vídeos sobre profecia bíblica, sinais dos últimos dias, oração e fortalecimento de fé, siga este canal agora. E eu quero saber a sua opinião nos comentários. Você acredita que estamos vivendo sinais proféticos cada vez mais claros? Escreva nos comentários e acute tempo de vigiar. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente.